Enterprise, I'm the healthy food. Aba a drama so nebwa. Ama ya pomdin akon kani dropping rabanka. Womu di sikasamu a drama ni ya kono eye a fenti ene womajaba so body adaroma. Yama munyina jo makwaba edemba Owia Kaseɛ so nonsia ena boy nonsia bremu kaseɛ ne nsa kan yaboaboa no efiri omanu tu ene nata anyina ede abeguan ma yede mu nchemu nyina yede bramu ye kam sɛ obenem bosome ne de toso makoma akudumi ensa wo fi champion mienu ede du nsia ne bosome miensemu ena yewe www.owiatv.com sa enso na Owia TV official ewo TikTok Owia TV ewo Facebook ena Owia TV ewo YouTube follow yen share na yedwumadi awodo aye ni nyina like wada mani de ni awrasie mu wadwenche obetimi de ato ase e de aman anwumre no nsia kaseɛ wodon reba komu no de edi mu akotin de animu no ebi eni Ghana mampanyi John Dramani Mahama me ne wo kaseɛ abasobode kaseɛ animu no wode nsam atodwa awoyansen University of South Korea. Sam Jonah HS wadi abasobode kaseɛ kodi amama mpanyi abedi HS sanse wobesum Ghana man wonti se feeling kikawa bia abani dwumadiem Black Maria wo mu yiye edi free mentivedo emantam no ene wo mu de red akosi na nem Ghana Statistical Service wonomo ene ekuo ahodo bia ewo man Ghana mu edwon sasha apanwase no betumi aboa ama data ho nsensem atumi akoyie aposifo free America mem abedru Ghana mem ha owura wo no nyamfo Christian tetenyunu agi won ma wawatu edankuma omra sebedwa fie ba no dini ana wo chese yentonsa emfamfrɛ owura Samuel na te George no mechechrem die ntia ewose Ghana fo yesanso ko register yesim biu adokotafo ene anesefo ho akwa atwe na senti ena yentimi mfa won moduma what that organization ede ene wo ka Owura Johnson asiedu nkatia wono eneye titrani adema NDC amanyokuo no wade atomabunu animu se won munya abotre esanse nyuma no ebeba wei NP ene kan wa yabo no doboa ye de gukukunum ye ba bebiebiem ne abie so se ba yikukuo ne nyina ye huni ewomuo akenkanfo anwumre yi ayemme abusia pani onsu dio mimini ya berma Nana Kwame Achiman Opambo. Ene ntentem so a yenkyere mo kaseɛ no emu emfama mo yede atom anim dada sɛ de modika matie ne Ghana mampanyi John Dramani Mahama ewo Yansen University ewo South Korea memu abasobode chenchencha efa amamuo ne ntotoye ene sɛ de obi esi ye niema ema ne fe eye akono wo mo de abasobode yi ede abono ewo hono na enumu no na wo mu kyeremu a wo mo re Ghana mampanyi a wofuru no jesim piani apaso a sɛ de osi kasa enka bomu kroye na waka da sanyina ne wiase nyina ebomu afi wo mahwe sɛ de osi toto ne niema ema ne ye fe eye akono won toto na dense ene wo ma mamu aye akono aye fe ewo na de nyina mu a ofuru no jesim piani apaso a opeso waka wiase nyina edibom ewo hono mo eno na nam so ema wo no tabli sa abaso bode e wa adesua mu a echen ye pa na ye kokuro a wo mo de yaso ani Ghana mampanyi John Dramani Mahama asom ama wo no so kyerɛ sɛ eye ni so na obetu ho anabon. Recognize that in development, each country must chart its own course based on its unique circumstances, its culture, and its resources. However, what has defined both journeys, the journeys of both our countries, is a commitment to excellence and a sense of humility in the face of the truth. Through strategic vision, investment in education, technological innovation, and unwavering discipline, Korea has transformed itself from a war-torn nation into one of the world's leading economies. Today, Korean brands are household names worldwide. Samsung, Hyundai, Kia, LG, and others represent the pinnacle of innovation and quality. We recognize that in development, each country must we Ghana mampanyi John Dramani Mahama and woke say e man bia wo so kura ni mudie mu na wo yenu obetumi obeye na woke akire kura no e na wo bo South Korea aban abaso say wo muso bo mmode pa wo e ba mamre ene ne ho amane ne yo ene ne femu a wo mo gire wo namro so pampe a wo ma kire ewiase nyina say ane wo mo so wo. Korea has successfully shared its unique cultural identity with the world. People from all over the globe are now familiar with kimchi, bulgogi, and jjimjilbang, and K-beauty.
The world is flooded with Hallyu. Many Ghanaians have also watched casting a spell on you. Ghana has also been successful in exploring its cultural identity. Its citizens in the diaspora have been faithful ambassadors in this regard. The world is familiar with our Adinkra symbols, our kente cloth, traditional naming systems, our textiles, our shea butter, and our cocoa, which is used to make the famous Lotte chocolate called Ghana. And of course, our food, especially mama and I say water women so mamreni amani bie kente fra said ye situ ye dinom enkutonum ene ye koko ho ene ma na no wo mo de chocolate ma na watro ni din ni nyina beboa no ma no atimi anya asomdwe atena so de South Korea ni beka no anyong hansen yon eno ehonsam no no abusen konsem foforo emo sesam Jonah ene wode ato edwase wode abasobo de kese Eko edi amagana mampanyi abedi echire Professor Nana Jane Opoku Achiman esanse wofiti esomo my Ghana acheri ye papa nanso no wonte se efini kikawa bia ewo ni dwumadi eho enu ntini se obi ebeje aban mu dibia bi na obesomo my Ghana na emfie pii mu ni nipa kono yente ne ho asem bia se wadi sika asem bia fa ne nsase ne de ekeka ho na kire se maame yi obi a okita ne mudie mu ye papa nu nti wodi abasobo kase eko edi amano wodi sansemi tudwa wabra na distinguished fellow award ceremony na ekoso ewe University of Cape Coast mu eno na chancellor Sesam Jonah edi etu edwase 7 predia sabekwi ni din efatana na enyenkwankwanua sinemom efatano akono Professor Nana Jane Opoku Ajima basobo de no edi se fatane pa esane se na owo obi a wodi ne juma ewo Cape Coast yapon no emu ene wasade na ni kire mu ewo amamuo mu a ene ye Ghana mampanyi abedi e kire nanso ni nyina mu no ne ho ema asemboni bia Sesam Jonah ne nsem ni bi enie. Throughout her public life, from the lecture halls of this university to the highest offices of national governance, Professor Opoku Ajiman has maintained an unblemished record. Not a single scandal, not a whisper of controversy in a world where power so often corrodes and where public trust so often frays. He has navigated the full complexity of leadership with her honor completely intact. That, ladies and gentlemen, is no small thing. It is in fact everything. She is a true patriot. And I use that word carefully because patriotism is not a sentiment. It is a practice. It is the daily, unglamorous, demanding choice to place the welfare of one's country above personal convenience, personal gain, and personal comfort. University of Cape Coast Chancellor Sesam Jonah and what is answer me to dan and watch no and a Ghana mampanyi abedi a Professor Nana Jane Opoku Achiman. One so a frigina simpius no dear, what in the sempa and afe Nina Senina echo edema Ghana mampanya. Odikan was side for Kwame atwapem nkroma se nenim de an ni timu pomu wotumi hwe eboaye ema ogwasu apon no won mutumi etabiri edebaye wo kire se won mu a eye adesuafo a won ma fasu apon ni mu ane won ma daso ewo mu ni nyina no se koba se wo firi su apon ni mu akwa no akoda sumpa adi afa suban pa ane de kan wo ni nyina wabesua ewo su apon ni mu na de akoye adwuma na atimi aboa ama su apon no so anim atimi abanyam Ghana mampanyi abedi e kire nsem bia odi tudwa enie. Since this university was founded by Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah, it has served as a reminder that Ghana has always invested heavily in the education of her people. It has reflected our nation's strong faith in the transformative power of education. Those of us who benefit from this investment understand that higher education, even today, is a privilege. Therefore, we need to ask whether the knowledge we acquire serves the society that made it possible. At UCC, that question
is never abstract. This campus is surrounded by 7 towns, which offer a daily reminder that academia exists within a living community. Our education tasks us to go beyond theoretical knowledge and make tangible improvements in our nation so that we can take genuine pride in our identity and capabilities. Distinguished guests, that responsibility does not belong only to scholars. It belongs to every person who benefits from the work of our institutions. Sanana Jenopoku Achimane ya Ghana mampani abedi echindo ade sansemi tudwa ewo ogwasu apono emu. Asante kotoko se obri konfa noche o pedimpa enti na okokom nyamedua ewo ho enam sai no so amasese me ne wo Kaseɛ Ghana ene America minor kantuma bachi musadi ayonkofa dantamu no esi kwana nyanwanwa siase aboa bia pese wodore sade aboa preko na wosua no enam so ama me ne wo Kaseɛ eba Inspector General of Police yenra police simprimu redu Christian Tete yehonu IGP eneye me ne wo Kaseɛ New York Police Department here one more atimi aboane fra America memu a wo no mu nyina abedi kasu bom no mato kese ewo man Ghana mu hanu botaiti trom de bay ne sa yonkofa no ebejire na emu aye fe na ayakono ti won ko share dem tantase a enkomobo anu wo mo no ye niema bebre ekwan wo mbefa so na afanu ni nyina betimi aka bumu na wo motimi atoato adwene sesai adwene na afi wo modi wo mo ho enkomo na wo mahu eye de kan se data na atimi aboa afi ebiemu ya abefo kwan technology a wo mo faso ede ye police ye kwan wo mbefa so betimi de ye police adwuma no na wo maye ni ye ebiemu kwan ya wo mbefa so no mo de didwuma na won mo akyere adwenkyere e de afa ho afei aposifo na nkasa won mo adwuma yemu no kwan ya won mo ankasa wo ya aposifo wo mo ye adwuma yi wo mo so betimi ho han wo mo amo mo ye adwuma yi ye kwani nyina no yese wo mbesa trase na wo makọ aye adwembenkro apam na afei wo mahwe kwan yo mbefa so a wo mbeboabo mo ebi nso ene se wo mo banu ni nyina Ghana fo betimi akọ won mo nchen ye e wa America ho na wo makọje nteteye ene ade ato so na wo makọ wo manim se ne be ya afenu ni nyina ebenya hunkan na wo mo suasua wo mo ho ebra wo mo hia no enkomobo no sei na IGP editor. I stay in New York, and thank you for all the reception. And then we want to extend our regards to the commissioner for the way people receive us very well. And the last dinner was wonderful. Yes. We thank you for giving us that opportunity that Ghana is the first country in the whole of Africa to benefit from this exchange program. We'll be with the Interpol as the Interpol department, where there will be a lot of communication, easy flow of information. Where there's anything that you need our assistance, like we did in the past, it will be easier because of your presence. Then things will move faster. Before then, it takes some walking distance for Sabas to get to our office here to get information. But now that you will be sitting down there, it will be very easy. There will be some rounds at the various departments here, which you know, the admin and the rest will take you through, and then you continue your itinerary. There so many places to visit, and now the places we have seen everything. Simpumu oredu yera Christian Tete yehunu ya se wo ba posi eduma kom wo man Ghana wo mo no mu hia ye ne bi criminal investigations department here CID sanso na Interpol Accra National Central Bureau afeye police intelligence directorate wono mo en wo mu ehia ya nkomo na wo di ye ni nyina ye kwampapa be fa so ama posi adwuma aya akono wa man ne mienu. Ghana Statistical Service wonomo ene abanyumakuo ahodo bi asoye ahodo bi nso ehemu bi bese adununum ana wode wonsa ahye apamase se de be ya wono betumi aboa ma nsempo a etumi boa ama amamuo ena afi wonomo a
ewo wo saa so ye ene atan ahodo no mom dwumadie ebetumi akoso periperi ye ekwan so no wonu atumi de wonsa ahye ase na de ye ka ne se data no wo se eyade a ehu ehia ye papa se mudi dwuma ewo asoye ena afei aban nwumakuo ahodo mu na bere bia no wehu baabia mufiri baabia maduru ane baabia mokɔ na so ya ahodo no se ekoba se wonu to kese na wone Ghana Statistical Service etumi ka wontiri ebomu a anu na betumi aboa ma nkonta ne nhye ya wonu mpese wo ye no obetumi aye no waye ne yie wose wei ebeboa ma oman ne se ye nhyehyeye ene nsiesie ade afa ye mpuntuo hu a yetumi ahukwan ye de befa so esanse data ne bibia wo dada ye mre ho kra asoye bi e ka ho eye na soye a wonum ehwe engitanwudie nsem so Ra Samuel Nate George ene gina mu a wo sign ne ede ema wonum na sa adwumadie wo pa ho ntema na nam so ama chief of staff Yewra Julius Zebra na owo ase bi na nsem a wode tu dwa bi enie. Our data system often operates in isolation from each other. Different definitions are given, different reporting timelines, and different data standards. The result is that government sometimes receives multiple versions of the same reality. And when that happens, the ability of policymakers to make timely and confident decisions is weakened. Oh my Ghana Chief of Staff, Owia Julius Debra, Nanusi ye, and a Ghana Statistical Service, Openina, Ota, Anometre Government Statistician, Owia Idrisu, Owia Kaseɛ, Wachire Muse, Sawosha San Shefra, one more a day abana, Ebebuapa, Weno, Kesa, Ghana Statistical Service, and it's buying, and you mako ahodon one more battle, na etimi abuam won hyehyeye, and one kunta buomuno, and yama etimi akos pepepe. And some of data must be data must be properly recorded. Data must be properly managed. It must be properly shared and properly used. Every institution here today must ensure that its administrative data systems are accurate, interoperable, and accessible for national statistics. Wadisa and semi tuja a government statistician Owia Hassan Idrisu. So uko ngumeshiamu ene nshisaya na uko education regulatory bodies at 2020 ataka 1023 honoma na echese ankrenkre suapon no se won mo trase na wo mu bie wo mu suapon na won hyehyeye ne niema bia wo se won mu eduru ho ansa na se be mo kwan na wo ankasa de wo ho na ene adesuade awodo agupono so a esuafo a eko akosua no won mo betimi ankasa ama won mo abasobode degree nom ne awodo no enunti eba ne sa na ye suapon a wo ya ankrenkre a je se odo ho kodom suapon awodo na eye wo man de na won aba won agi nhini dada no ansa na wo motimi agina so finhia be se ensia ansa na sa ne ma no watimi atoto na ede wo hye ene niema bia ba beto ankrankra sukuu no so a ama ne yo no akoye de ama wo mu a wo mu pepesu mu firi mu ene anya akono nso se wo mu epeso wo yo no nso wo mu bewura mu ne no na onyamfa wo hwe nwumasua ensem so Haruna Idrisu wode abeto dwa se ene yibedi a wo mu ede call efie ho education regulatory bodies amendment here and such a wo so wo yo no awie paya se ebeyi sa wo hye no afiri ho no na wo mu ntumi nyo na omunya ankrankran suapon ho sanse se oba omemu a ye wo makomako aduoson enkono a wo mu nyina adwumadi a wo mu die esipi esita eboa ma nwumasua konkan enti wei no beboa ama adesuade na se ankrankran de sra wo mo de beto wo monim no wo motumi agina wo mo na so ama wo mo nso atimi akonkan. Attention to the fact that Act 1023 made charter compulsory for private universities in Ghana. Mr. Speaker, in the past, historically under the erstwhile National Accreditation Board, charter has never been compulsory. It's always been optional. Mr. Speaker, government recognizing the contribution of private tertiary institutions in the country, numbering over 79, have made significant contribution to the provision of higher education in Ghana and quality education across the country. Mr. Speaker, forcing all these institutions to charter, as it appears in the current GTED Act, Act 1023, may lead to the collapse of some 79 private institutions who do not have the capacity to stand on their own, as affirmed by the Ghana Tertiary Education Commission. Mr. Speaker,
that probably can even increase our current unemployment situation and become a disincentive for Ghanaians who want to contribute to the development of the country by investing in the provision of quality tertiary education at the private level. Mr. Speaker, let me assure this House that, as the President observed in his State of the Nation address, the intent of this is to make charter optional in Ghana. So if an institution subject to mentoring thinks that they have satisfied the requirement and can bid on their own, they may request to be chartered, which will allow them to award their own degrees and diplomas and other related qualifications. Chese ekwese akwada wo fifire sen eba no no ebra wono abefiri se ne se no obetimi di abodompem no na wono ahyase no de aredumpa enkoye ohye na ye nhye ne se chenchenchena wonkori edompe we no eye presidential charter optional sadi ononyamfo Haruna Idrisu wachiremu edi akire no Eden kuma omrasebe dwafie kandifuo wosanso ye futu abaton pesua so mrasebe dwani eye Alexander Kwame na afenyoma ke no sahene na wode ato edwasese wo hye NDC amanyuku na wonom ene wonom aban ebetena edwaso na bere bia won bepese wo mu a ebu nkonta ewo asoyasoya hodo won tum bepie mu omrasebe dwafie no be kyerɛkyerɛ Ghana fo ani so eniema no dwuma hodo a won mu die no na ase edom kese no won mo katakata sankofo no so a won mpese wobeba na wo kyerɛmu ahu behia se yebeto nsa manimu ya edi afre owura Samuel Nate George o mayi suafo a wo hyenkita wudie nsam so no ba bepie mu omrasebe dwafie ho na wo ba be kyerɛkyerɛ mu die nti a ahu behia se Ghana fo besanso akoto santen na SIM card ne yasa akọ register ebiemu na enchere ene wo kyerɛmu se National Communication Authority wonom ade atudwa se wo hye ekwan efa so a ye SIM card registration na ho tochima anunti cabinet akosi nkonwa ama soafo yabo amane se no kwasem ni enche Ghana fo besanso akọ na ye SIM card yakọ register bio eno Alexander Afenyoma ken kyerɛ se bibi se no ɛwɔ sɛ soafo ne bepie omrahye dwafie no be kyerɛ die nti a ɛwɔ se yɛkɔyɛ ne sa Alexander Kwame na Afenyoma ken. Mr. Speaker, I would strongly urge the leader of government business to program the communications minister to brief this House on this all-important matter. Mr. Speaker, the problem is that the majority leadership is seen as always shielding the ministers, and they are making the ministers comfortable and sleeping on the job. Important policies that are supposed to come to this House, you hear them doing press conference because they know that the majority leader and his chief whip will show them. This is House of Parliament. You don't use press conference. Important national matters must be announced in this chamber. Mr. Speaker, this shouldn't be one of those issues that the chief whip will come and defend. He should program the communication minister to come to this chamber and tell the people's representatives, Mr. Speaker, what exactly they mean, rather than letting the Director General be addressing press and saying things that, Mr. Speaker, are supposed to be properly put. Alexander Kwame na Afenyoma ken amano so no sanso kase o mai so afọ bọhwe ne amano ne ntem nsem so wono nso yentwene yire ne yemfa ne mapiem e o mrahye dwafie na o mekirechirem Ghana asrafo a wono ewo Lebanon na wono pata entokwa na nsem obeto dwa no o me yehu tebia poti a wono nso ewom. They are on peacekeeping and they are being bombarded. They don't know about their safety, and an important national issue, this government has not found space to address Parliament. So it remains a social media matter. Mr. Speaker, it must not continue like this. The Minister of Defense must be programmed to come and brief us about the situation of Ghanaian soldiers on peacekeeping in Lebanon. It's very, very important he does that
with all the agency. We can't allow that to be another gallery talk. Mr. Speaker, that said, I would want the majority chief whip to come and respond to some of these issues so that I take him to the next round of issues. Thank you so much. Alexander Afenyomaken, Donkumo Mrashe Jafie Banu Dani, or Nucrea and the Sansi of Futu Mpesiaso, and Mrashe Bejani. Abshanfo abeto dwa se uba omaimu a wo hanen chemu be se dua se num edikosi na duonum so adoctorfo a wonu mabɔ moden agentete pa na wo munim adwuma aboso mo ye doctor adwuma no ewo omaimu nanso na katua sam ani sikasam ani asetere mu ye dwa nkoyi ntino sa nipakwe a mabɔ wo mu din wi a wo mo gye hana ani UK anase US ani Canada ani wo de doctor ni yebu pa wakatua sam so che wotwe hu nwi e wo no mo kwa akɔye adwuma ye ma doctorfo ho akwatwe so rewiase amansan kubata United Nations wonu fa wonu hwe apomden ensem so World Health Organization hu no wo sin ko mo hwe se anya hwe no se wi ya dokotafo edu bia no a ene nka anya hwe no wo mo hwe nipa be se empem du nanso Ghana ye de omonyo eda fom se tim ni nyina ne se wi adokotafo be se eye 2.6 ya ane wo mu no mu gu ado aye ahwefo be se nipa empem du ho no a wo mo hwe wo mo na se dokota mienu bia no nipa be se 10,000 ane wo hwe no e wo Ghana mem ha no amma ho asem na koye kana pa na me no wo kasa ni nyina mu no ya wa nursefo ane adokotafo empem aduoso 70,000 ana afeye 80,000 wonu aya adokotafo ne nursefo agentete na wonu mu wo fie nanso adan a entimi mfa won mo adwuma mu no makwa akwaye adwuma ni nyina ne se wo mei pa ye ho a ye hu yasene ene ye hu ba bia kotokuo woni ade kura hye bu sika bei ene ye de betua won wo ka eno na ma ho nsem ekana akwaye kana ya empanyimfo de ho nsem etudwei Dr. Anaba wono ena wo kire nsem mu e de kire Ghana. The absence of adequate skilled personnel continues to undermine access to quality healthcare. This workforce gap is not merely a structural concern, but a direct threat to equitable and effective healthcare delivery in every constituency of our dear nation. Mr. Speaker, nurses who form the backbone of our health system are still not enough to meet demand. Each year, we train thousands, yet many remain unemployed because of fiscal constraints, while others leave the country in search of better conditions. Meanwhile, in underserved areas, a few exhausted health staff struggle to keep facilities running. Mr. Speaker, the situation is even more serious when it comes to medical doctors. Ghana's physician population gap, that is physician to population ratio, currently stands at 2.6 doctors to 10,000 people. The World Health Organization recommends at least 10 doctors per 10,000 people, meaning that 1 doctor to 1,000 people. The global average is 17.2 to 10,000 people. This clearly shows how far we must go. Mr. Speaker, according to the Ghana Medical and Dental Council, we have almost 12,000 registered medical doctors. To meet the WHO benchmark for a population of 32 million and approximate, Ghana would need roughly 32,000 doctors. That leaves us with a deficit of 19,000 physicians in this country. Wiase anan kanya kura no ani chemu no edunso anase 17.2 doctors no wono no mu eja enipa bese empem edu eho no nanso Ghana de ne de chesenyo what health de na wono mu pe no se anya hwe no 10 doctors ye 10,000 ayarehwefo anase wo mo beja ayarehwe no eno ne wo mu 2.6 eho no opanyin odi nsemi tu dwaye eye garu mrahye bedwani enkane na wo ye medical director wo Rich Hospital Dr. Thomas Anaba. Abusia yemfri apomeden semuni yemfie ni enchiremu NDC amanyuku no wonum asoye na otitiani ema National Democratic Congress mechire NDC amanyuku no ayowura Johnson esiedu nketia wodi adesrede ato Ghana mabunu titru anim ene NDC amanyuku ni ma anim so obesre wonum pa
wɔnom enya abotre emfama amanyukuo no esanse amanyukuo no ebeto se oman Ghana sikasem atete apansam na sikasem no enye edan no se wusi a ahyase no wasa wo ye nkakra na woto fapem ni yie anu nti sikasem a wɔnom beto ya na enye no enomo de nhyepa ato akwan mu ama fapem no wɔnom ato akasa nkakra obetumi asibi ade ato aso na wɔm ye kakra mpo no Ghana fo ahunsunsanso a eba wode sanse mitudwa wabra na nsamu ebeto dwa se Ghana de hye wɔnom bie kwan ade to wo se asrafo anyuma na afi bambo nyuma kuo se immigration police ni ade wɔnom kofa nkrata ane mabuni botwi ekowiase na enkrata ne bese empema hanum ane akire de wɔnom akoton ewiase ampanyimfo se ye famu empemu numpe amama bunu na pai koko yie papa wɔnom akire se na aban a wo se wodi nyuma eba enyuma ne wo hen na no Anura Johnson asiedu nkatia wa bra oguso elbo ne thank you to no ewo nkrapumpuni mantamu ana ode ato wɔnom anu se munya abotre nkakra enyuma no ebeba twemu mentwen a ebia ba hihye mu ka se ye ntwen a o yate abre aduane ne yedi no sesia ye hia ye de aduane no a eni ho no obeda de amanipa amanadi so aduane no ni ho a eni ho ena yenso yaban no yenye yadwen se ye de niema esiesie obia se de niema no tie no ye wayani na obia hunu se oman no sika ewo ho a ebetimi afa nipa no nie yanya no den obia amfa na adwene mra ni ahwe ni aye enti se de ebi aye kan na nka president Mahama betimi afa 500,000 no nyina na abronti o se ye mfamo monkobre enye sa na tie enti uma abufo de obi akomde no opese aduane aye ready bramie ni ba se aduane no nye ready ni edada o se brabedi na ko horo nsa beduru na aduane ni ho no kra ya chense ye be ka kire o se aduane no nyamre enu nti ye besremu momma aban no kwai na niema ototo no de ototo no nso no resource papa so eba first year de watoto no $1 akofom niema bebre so eso ate enti se ade no ya nko obi aho nkire no ba se ekuro beto nan ho a na ese umia ese umia wa mia na se mimia be nipa no ya ana se yade aba obi yam yade na akoto ho o se oye mebusuani ye ka se ye no operation utwa ebe no ya enti monyai ma enka ho a se wo no obewu we otitreni edema NDC amanyoko no Owia Johnson asiedu nketia ene wo sre Ghana amabunu so munya abotre na dokro no sijaso aye noa kakran bia obi abenye biedi anso mabunu ne se abetie no ye tete no na ne samu anu bam na we waso eguso no wani eguso a wo hwe ewo Owia TV kasamfonyi su na me kamsa Precise FM 105.9 ehon so enam so den 105.9 a Precise FM enye asemketo wo enunti mo amuni akwanya no mo so betimi adwen ne ewo ehon no ye nto aso na ye mfama mo o say ye enne Ghana atedenne ni nyina every Public Utility Regulatory Commission wono aso ye PURC ena wo mo dia bai wo mu akire mu a afi sawria na wuchem bese enan a emu baako ene yewura mu a yedi koyi sede afi bia wo mo eye no wo mo tenase ne wo mo bunkunta ne wo mo hu sede nkane ho adwuma no esitie wo mo ne da wo mo efa hu sikasem ene boa wo mo de beba abonten dia ma manfo atua no wo mo hweso no mo de ama eye ECG adwuma kuo no Electricity Company of Ghana na wo mo so de aba abonten na neye PURC se wo mo etenase no wo mo hu se ene mayo enunti wo se wo mu hwintwa niema so wo mu yi niema so no mo tetete niema so se ne beye be mo manfo ho ahai wo no mo ekakra enunti me ne wo kasa yi enkane abo wo no ekire mu a forisi oboso me ne di kan April 1st na ehya ase na boye wo mo de abai wo mo de adi dwuma wadre wa hane ngichemu no enan akiri po
aduwotwe ebaako ɛyɛ 4.81% ɛna wɔn te na wɔn de afiri nkaneaboɔ a wɔn de ɛba dada no so ɛno nti wode a wotua no sesen na bu nkonta na afato nsɛnnie ni na hwɛ sɛ woto ha nye kyebure nan chi po aduwotwe baako afiri mu a sɛn na bɛba ama watua ɛwɔ hɔ nom saa enso ɛna ɛba ensuo ɛboɔ nso a ɔha ne kyemu no mmiɛnsa akyi po ensia ɛno nso no wɔn abɔmɔden 3.606% ɛno nso wɔn wayi ɛde afiri so ɛwɔ hɔ ɛno nso wɔn nso atena ofie na bu nkonta no na hwɛ de sesei efiri oforisuo bosom no ne de edi kan ɛkɔ ɛbɛma wo atua ne den na akɔfa we di aba PURC wɔn mo se ɛnɛ wɔn atete nkane aboɔ so ɛde ama Ghana fo yi wɔn mo kyerɛ mu a ɛnɛ me no wɔ kasɛi Ghana sika na yɛsidi no sɛ de yɛsie nya wɔde pa no agengam ɛsɛ Ashton kala no agye ea na wɔgyina wɔn no ne dollar no edi apuwie na wɔboro dollar ne nya asɛm ketwa wɔso wɔn hwɛ sɛ de yɛsie gyina nam so December bosumi no mu ɛba ya bewura yɛ ɔgyefoɔ bosumi no mu yɛwura obenimi settled ɛda so egyina ne naso a sɛ wi American dollar no baako a ɛbudi kyie kwa a yɛsisi di no kɔsora no wunya sidi no maako edu baako a na wɔne na hyia ɛwɔ hɔ no mu a ɛno ɛka ho ɛna wɔn atena se ɛde ehu sɛ ɛbɛboa na wɔn batumi atete so de ama ɔmanfo ne nyinaa mu no ɛyɛ kwampa wɔn nam so no wɔn so wɔn hwɛ sɛ na bɛ wɔn betumi ɛde som papa ɛna ɛde asom ɔman Ghana temamufoɔ ɛno nti na wɔn mo sisi ɛgyina yɛ te sɛ abusia yɛntoa so na National Petroleum Authority wɔn mo de ato edwa sɛ nyame yɛ adom a efiri bosumi de ɛtɔ du nsia ɛkɔ no ade sɛ fango boɔ no ɔmo epagya mu kakra na nkyerɛmu a wɔn mo de aba no ɛne sɛ sɛ wohwɛ baabi a na ɛboɔ no gyina ne yɛ de ba efiri bosumi ɛwɔ mu yi ne da edi kan a ekosi ne du nsia mu no ɛnsakyerɛ aba kane no nanka wokɔ akɔtɔ fu na mefane sɛ petro no nanka ɛno egyina Ghana cities no edu ɛna mpɛsoa aduanan ensia ɛda so ɛnhyɛ foforo a wɔn mo de aba na efiri saa bere ɛkɔ no ɛde sɛ epagya ne mu na akɔgyina Ghana cities no edu baako akyiripɔ mpɛsoa aduonum enso na sɛ 11 cities 57 pesos ɛna no wɔde ekɔgyina saa enso ɛna diesel no emprempren enka egyina Ghana city ne du baako mpɛsoa aduanan mienu liter baako bia enei wɔse wɔn mu pagyam efiri bosumi de ɛtɔso du nsia ɛkɔ no ɛma no akɔgyina Ghana cities ne du nan akyiri mpɛsoa aduasa enum ɛwɔ hɔnom na wɔse de ama akɔba ne sɛ nyinaa ɛyɛ entokwakyɛne a US man no ɛde ɛkɔkɔ so a Iran man ne so ka ho bi ɛna ama akɔba ne sei ɛno nti deɛ mo hwɛ anim kwan ne sɛ yɛde saa nhyeɛ no ebetumi afiti ase ayɛ adwuma ɛno nam so ama empanyimfo bi a wɔnom abɛn ɛwɔ ahoɔdenneɛ ensɛm mu baako ɛyɛ wura Samson Ade wɔne yɛn adi nkɔmɔ na wakyerɛkyerɛ mu deɛ nti a ama aba ne sei ka sɛ ɛnɛ fango no ɛboɔ no nam $100 ɛyɛ per liter $100 per barrel. And so come before the Bashasi very 2 weeks ago. Now I $70. It's I put them a year 100. See a benefit now. Now I'm not a year a month of crowd the band. Somebody be too because the real economy, yes, I have phone, you put them suba now the beer actually. Now the outbreak of Casana, I'm a bono, a month to get the gray, a bra, every $100 no. Rebecca, in 2022, time Russia, Ukraine, so can buy $200 no. Now you're selling per liter. I put through. I 22 cedis per liter, and I did 23 cedis per liter. But I do have enough a 11 and 14 cedis. Nice idea. I buy up on whom with a yes, I see $2. What's your man with your no? If you are me, the impact with a SEPA, I think idea is fully as price everything. Yes, but could be $100, but and I remember the near ton and 22 cedis per liter, and I did the 23 cedis per liter in 2023. Okay. Hey, Owia Samson Ade, or your penny or deep juni, Efa or May, and what in near ensemu. Absia ukomenti fi edo emantemwa. Posi adwumakuo adikuo bi koya wono mo from say Black Maria wono mo 32 ntini se no mo ko hye posi adwuma no mukena na afei wo mo mudi ni boni hu dwa atutwasem kronobo awudie ene ne ekeke ka ho a ema omanfo ho nto wo mo no wo mo tumi ahwe na wono mo abre nase e wo mentifido mantem no kwasem ne se already a free mentifido mantem ede eba na chese wo mo di ose ede ye woyo
ema wonum kwa wo modwuma mu no wom ko bo mmodin ema asane ma maboso nyina no ebre ase ewo ho ema atemamufo ho to wo mo nanso yete ya ne se wo mo yi wo mo ede wo mo afiri ho no mo ema atemamufo bo sudwetire wonum mbeti adankraye mu ti adankraye mu atwa bo mo frede se ata ya hye ngunesi apaso eka kire posisi imprim redu yewra Christian tete yonu se omo modin na won sanfa wonum emra sanse ebema hubua ede abo wo mo eni ne yate ene se black na free ho na emom de red Maria de enfiri ho na emom tuntum no mo yie ana om de kokko e de abese animu tiese no eye red Maria ana om de aba wo mu dwumade ne enanso enche black no dwumade wo mu kodie na ana black no wonu mu di ya wonu beboa no na DCOP wisdom love wonu ye posisi mpimu redu e o mentife do mantem ho no mu wo kire mu bu akonta de kire. They have conducted series of operations at all the known criminal areas or dens within the Tamale metropolis and then surrounding communities, such as Abu Forest, the known taxi rank or the bus stop, Victory Cinema, Kumbugu areas, or Kumbugu Forest, and Moonshine, a popular guest house in Tamale. In all their operations from Monday till today, Friday, they have arrested a total of 112 suspects for various offenses, including drug peddling and use, loitering, and then prostitution. And then, out of this number, 55 of the suspects have been sent to court, and then 57 are under investigation. Out of the 55 sent to court, 9 have been convicted, 5 sentenced, and 4, their sentences are deferred. And then 46 are awaiting trial. A total of 41 motorbikes have so far been impounded. I want to take the opportunity to say that the Red Maria has come to stay. For DCOP Wisdom Love, and I'm not saying no bunkunta. Boni yum ene womo matomon tentan. Baby, o maye adwuma koduru womo makwache womo ne ade zongo so nyina na no wobobo a wo wie na odi to ato a wo chire mo se black kwa red aba ti womo nyina eye Maria adwuma krona na womo beye. Ye konfinfini mantemu ejumako Ochesu police station eni yakodurei ewo ejumako enyan esiam mensini emo na rewosem abeto dwan se police station ewo ho na eja atom ama ahye dwerebe timamufo bia wonmu se eja atom no na wonmu ya ho hwia enye yentintam so ana wofre dumja adwumako ni se anuanom momre na police station no na ehye no womonso enambasare kwan so kopimo na so oduru ho no womunse eja atom no kwasem ni ama babia ahia koduru no kura no eye dwirisili ni nyina agufom a ne sa nanso bambofo ene wonum a ehwe edumja bo homodin bia etumi edumja nanso mu akade ne de ahye dwerebe DO2 Kingsley Yabu a wono ena wokọ ejumako enyan esia mansini ni mu a wodadumja adwumako no ano woni nsentwerefo kasa ne wo kire se enhwemu kakra wonum aye no eye dumso bi ene nam suntia ekoba ne sa yenu anoma enom ejuma ye police ejumako no eja eto omo police station ba kwa ewo ejumako Ocheso time 13-19 hours no enya call efi regional headquarters omo boy amane say eja hwenhwen bi ato ejumako police station what might have caused the fire this extensive damage, abre police for no
Until at the appropriate time, no, we will make the report available to the police upon request. Until any asama I see Andra. Remember that was ampa say extinguisher na eboa at the incipient stage, I general starting na no na extinguisher no to me edi sa juma no bad say eji insem say na extinguisher no use no IBB ewo ho bad me fa kwenye so na yasre all the heads of institutions omombo da ejumekuo na no say institution no say oda no a everything have been say entrusted in your care. It's your personnel juma na kande ewo hu ni ano nti as a penny no won say wo hwe say de bia ona be ntitia say mba wo po wa so botumi abenye Abusani pa otie se odi sansem itudwa DO2 Kinsley Yeboa wono ana dumja adwumakuo no wada no ewe echimako enyan esiam mansini mu ewo mfimfini mantamu Ghana Cylinder Manufacturing Company Limited Owia Kaseɛ edafom tim na chese nkoyi omonyo adwuma ne nye na ene wono so ka wono moboa ema Ghana ni suade hu na ye pese mfi champion mienu ene aduasa no ye beduru wona anya hwe no na oba ma Ghana mu ha ni chemu no bese aduonum ene ye no mo de mframaja gas bi ene di dwuma na se ni suade hu no bebem ni abo apomuden ho ban na afeyie ya ma ye kwaye baabunu ho ato no ni agya mu nua ayetwa na yede hibidie ni yede soja no a afe beboa ama yensuwa ene adasa ene ni aka nyina ho ato no a ene na ewo se Ghana Cylinder Manufacturing Company Limited ye hyemu kina na yede nam yo ne ahode hyemu sade beye betimi agya nam so pampe na abo adwuma na abo am man Ghana ni so ade hunu yi atimi akomu we nipa na wo kasa yi na wo kyeremu se aban ne mfa ne yeden no mo mfa nhyem no mo nsampaje adwuma ku nyina ho no aye Tano South abato mpesua so na hye bedwani wono nyamfo Charles asiedu na ebra na wo kyere nsimu no wo kan de kosi se I propose the following as an additional pathway for the company's recovery. The state must inject targeted capital to upgrade the company's production line, introduce modern fabrication technologies, and improve quality control processes. Again, Mr. Speaker, we must engage private investors and LPG marketing companies in joint ventures to expand market access. Government and public institutions should be encouraged to source their LPG products and accessories from the company as a matter of policy. Mr. Speaker, the company should be supported under the African Continental Free Trade Area to enter neighboring markets by leveraging the regional demand for clean cooking solutions. Again, the public needs to be constantly sensitized about the health, economic, and environmental benefit of LPG usage. Mr. Speaker, let us remember that a stronger demand will sustain the operations of the company. Ononyamfo Charles asiedu Tano South mrahye bedwani ena yetendenkai Kumasi Metropolitan Assembly ena woka ede akire wonum a enu anuane ton se eye restaurant choba anase ba bia chese ye aduane ton bia se efiti ne ekrui Kumasi mansinimu hanom no woni hu kwan se wokọ na wokọ didi a wobekọ na ya sanchene ede agu adiem na esitable no so wokọ na ka aduane ne hwe a wo se antrim ne wasa asabi di agum enti omo anu anuane ton ni nyina menko sanchene emfa nsipono so ewo honom enchene na wode aye aduane no eno a na obi ba ewo se wodi ni saa wa abra wankasa fanchene breme na wasa de akoso na asasi woda da nipa ni duru ho a na wasesa ade agum wasi wei eyanamo a wonmu etu ahwe ade aboa se de be ya mojabroso ya de a atese ewo asante mantamu no wonum betumi ama eso ate na keme eye panyimpa woda ano eye ora rechidofori agiman buadi wono ana de sansemi atudwa ana wo kyese ewo emfimpinu ane adionunum December bosome da etoso dum wotwe na KMA wonum ko asetena wasetena mu nko ntabuo no de efa apomuden ho na beto dwa se yare ahodo a emfa mframa mu ana eba ebi de sa hypertension de eka ho sei no adoso pa ewo asante mantamu anunti wonum ye nhwemu na woma omanfo atigu mu kom yame ahodo bese ha
aduonum ensia yetonton enuane ewo ho Kumase Monten so na ose ebeto dwa se omu nchemu be se aduosia mienu 62% ana mko wura ho no na che se oma ye aduane na wie no wo mo ton na mom se wo to aduane se wo de kop no ho se ukodi a ye sa de nchene asipuno no so tinipa na wakahwe na wase o antrim na ene wabona num tototo no wasabi di agum no wasabo na num tototo na no na mpanyimfo che se efiti sa breko yi Kumase hanom ombo wura ba bia eni kwa senchene no ebi esi won ma enu akire no wode afutuo ma won nso a eye nuane ton se enchene no aya won susumane no so na ye ntimamufuo no nso yenhwe ya nso yie na enchene die basa no ewo nsunsanso ewo yenso na ye kra ema ye nyini ba ye ka kire se odi nchene ni bebria wanhwe ya abedobnada na ene die mpanyimfo kire se hypertension yade no yade aman homene so pa enu nti no ewo se yetimi ehwe yie na wose mpensempensemu kakra won mo ye na ekire se oba omai Ghana mu a won mo atikro akasie mu no hypertension no se ombenya no ejina beso mu nchemu aduasa enan 34% nemum asante manta mu nko a ejina ho mu nchemu aduasa enson akiri ponnan ewum eno ena ma mpanyimfo ekese ho akohia se won mutu anamo a efri sa breko wu bia woton aduane uni kwasa wode nchene ekokosi epono no so Absia yetraso na yenku yanim emfa emamo sanahene a wo asin anyambrem eno ewo man Ghana mfimfin emantem watotu bi dia magana mampanyi dada John Drama yi na nadanko akufu adopa no se akwa na ede na abaye no asin anyambrem hai wose sa one district one factory no ena mansiri bia ne vidwuma baako ose eye atro ne nada enje ya wose wo mu bi da wose ne asase yantam a wo yiye no de man na adanko akufu ado ne na mamu se wono meje no mu nsim vidwuma mfansi so no ene asase yantam eso yiye pa na besinne sa brekese ye kase yesi ehumpom frofro wa apuru dia begu asase na no se yenso e ba asama nezi akohwe ote dan na penyin ote da wo nezi akohwe demi wose ama ene mabuno mo nyina dwuma ye ene mo nam banchire saa eno ene ha adwena wose Ghana mampanyi John Dramani mama se obesre de kwado be ye de mo no nya bi omra na o mepenwuma mfama mabuno mo kuro no Asin South Hadia, it was Hadia. So, Asin South Hama, they remember Matthew Hanma, or school. You do not see free. Before you some of the Asin, I fancy one to sit one factory. So, I think I change myself. Side one, if I'm going to be in my age. I should do my side, but it was only how you have a kind of play. A time of Ocean, every party will be behind my boy, baby, worry, so he married him. Tell a question to your kind of say, oh, go school. Made my day, you have killed put my yard. My piano, my day, say my demands that is really pay amount. So they have a question to everybody from someone the manufacturer of my penny, the man, John, the man, say, it's any on training here as this action. And Ukraine. As I start to MP and the MP banning the MP. One MP, on say MP, on what start. SNP, some penny, about 2028 now, a bar, as well was in this MP to my it was good. Abujafo nana akwasi ajeman sanahene a wo asen anyina brem na yetene nka no na owura bi a ye friend se Ebeneza Ajembafo wono na oye kofare ba wodi ku ye friend se Bafo aye Bafo ba foundation ode aba wabomodin ama watietia mo no aboa ama mamuru be se wo ha wono mo agent tete ne ade ne no wo se wo mo nya akwanya wo mu tu kwan no mo aba santemantem Kumase abesua adwuma abepensan adwuma bi no wo mo mfa nam ye emeye adwuma bia obenya court case bia no men kan chan say e free of charge run the free legal and consulting service free of charge amamo Monsole na monya adwuma mamu nsuro Monsole waka na assistant ya ka chire emrate ya me de omo koya adwuma yi minim se afeso a ana abosome so a ombenya sika kakra no mo de ama o maame ombenya sika kakra no mo de ama o nua ombenya sika kakra no mo de ahwe o man kakra saa na de build abusia na ebe na otwe na esibo ba so a
Edu ebi kwa wanyi pa na ma me se brabe de brabe ofufu. Oyere omu. Abusuan yemu. Enti sika de eno ne be ma. Ba me say monkoya adwuma na monhye asen south animnyam. Esan say history ni asati wa ha no. Nipa 124 years of MPP omo fa nipa bi say ana. If omo MPP for kura omo anya nipa bi sa. It is yet me afa nipa 100, that is the first batch. Yes. So omo kwa acha I know say 2 months time. Another batch besan dey akọ. Yes. Ebenezer Ejemba for Bafoba Foundation ena yetene nka no. Mayor awo ogwa mechire Cape Coast ononyamfo George Justice Arthur na wadi ato edwase ho behia se Ghana ban ena afei ogwa kropon wonu betumi aka wontiri apam ho ahwe de aboa no wonu ma yenhye de ato obese mfie nwotwe adi sanhye ne so ne baboa ma mpuntuo atimi aba na wachire sai ho behia se wo munyina ebeka wontiri apam obi enyine ho emfamfirim na wonu mama mu ne nhye wonu ye no ebetimi aye frenchim na wodi so a ebi efa ahonidie ho ebi efa adwadie ene anwumasua ho a ne nyina aye kropon no ne mpuntuo nti na wonu aye saa enhye no ensem bi ewura George Justice Arthur aditu dwanie ye wonu ho asasa ye babaye nti children's park ye wasase black museum ye wasase bibia yes ye bibia ye wonu asase 2026 na ya kare ye pada ye demo project 5 year ode yen obiala wentum wamba na momo ye gwenyi ba mapa no wa akwentum amanaze ana baby no wentum wamba them development plan or website or here website CCM website Google or Cape Coast Metropolitan Assembly ibenya the 8-year development plan mo womi bia ebon now here's a account number so atuba our development plan account you will make sure there obia no contribution bia obokombia no will be secured yes be project bia we will establish another form trustees will be make sure the way follow up all this bia all over account ena kaneti treni ede ema omeya batuo adwumako ma me Charlotte say enso di sei ena tudwa. Truly the mother city of Ghana. It's the city of first. But it is time that we move beyond what we have and use what we have to get to where we want to be. We have a lot in Cape Coast. We have natural resources. We have the ocean. We have the lagoon. We have many monuments. Any single one of those could have transformed the economy of a nation. Yet Cape Coast has all this. We have 2 universities in Cape Coast. We have numerous outstanding educational institutions. And the thing about those institutions is they create an eternal bond between those who attended those schools and the city of Cape Coast. So it also gives us the ability to attract significant human capital to help us develop Cape Coast. So we have natural resources, we have monuments, we have human capital. Why are we where we are? This year we Cape Coast Tifin Pesuaso ononyamfo kwamena mentanya ko wono so ade tudwa se ehwo behia se wono nyina ebetumi aka wontiri abonto besresa akandifo a wono mo ogwa ane ne mpotemu no wonhwe se be ya kro no ebetumi atumpone yenhwe gwa here revenue mobilization avenues sikahi ni enya figwai. How many factories do we have? When we are making money, property rates are here yeji. And so will be damaging in our Cape Coast. And to make sure that your revenue mobilization avenues also we are utilizing it so that we can rake in more revenue to develop Owia Cape Coast. The main pivotal issue concerning Cape Coast is jobs. Jobs for the youth. So let's also refine our thinking. If I'm be able to create jobs, Yazama or your youth. I know that within this 8-year development plan, and I'm also talking to somebody. They will start a charcoal factory. Government factory was rubber. I was talking to Dr. Taylor. We're also going to do a shoe factory. Okay, cruise, Gary factory is coming up, and coconut factory. So if these can happen within the next 8 years, they can all create very good jobs for our people.
ana do ani chirem e o Cape Coast North wa woye empesua ne somra se bedwani ane yeti se o kasei absanfo yemfa yeni enchiremu ewo abura asebu kwa man kese na ukopio no a timemufo anase mabuna wono ewo mori wono ebu afu papa lipa amomo keke bi ede che yewra felisofosu kwache a wono no yemra hye bedwani wo na afeye aban krati panyina wo ho ni nyina mu no wo mo se nana azekese a wono na oye wo hene ewo mori na afechi dom hene ewo asebu traditional area no sampenfo amabo mu din ese wo mo nyi wo ntum papa eno nti wo mo mfa na nya hwe eno ama impuntudwuma ebo ntepua ewo wo mo mpesua no so na aban krati panyina wo kra de yesi yesan no hwe no so abo no kokose wonim no ne na nato kese no yesi woni ne ye bibia ene obete ne piga na ne na mabunu eku adwom trani papa fine junior wodi nsem sei e de atudwa isi me ta so de en bibia na junior obi de mu juma bia no onya threat fi nkofo o che ndesa otum ama no kwan ana ama we de mu juma zina was in position a ODC was the threaten nti de me nto ama no so ayede onye su nti bibia na so afa anyi pe wa ma ayede aha asumje hwa nti o twede juma zina ayede DJ ni na ani ehun de anya mbebu ohoyen na ehun basa ebe akwado ha ene ho mensem ho asebe da akwado ha na siacha ayi America keni yenya nti de ayi yenya nom a o ha wo bi nom wasi homanze mana aba wotwa anyi NDC oyaza wadi nkatu akadan ayi hen be sebe yenya otogom wo ayi abrase bi kwa manse kasi constituency ona abu kwa chifosu de homanze wo NDC fo se oyehwe han ma otum adwonje pese was akwa awon so obechie ntofu kokoro zaide was achie na no so osan le aye politician ana ho so odama wonyan nti no do nti so o hye won bode amokwa no mum obende no so na wanzi be wo biara abobo hon mo so adwonje pese the man say we free there aye atsam na obe ya manze na amambre ni tuntum ozefi aye no ho aye honorable kwachefosu o fe on telephone ahom of two for na onje de mu jumezi na obeden obeye make say aye honorable kwachefosu onyim de na azika so auto di baako wa gazette na azekese no wasamanye na mabu na wote adankra mu ye wo ye kire ne wo mo sa de atudwa se sana felisofosu kwache ebe ye de ne ombeto abade etia na afenfo nyina etwagu social media ne so nyina no enye no kura asam na da ne ani e no mpeso mu digutime mu fo mu mori wo no animase youth for fire people obi tije agoto obi ni tanum wodago abanju samira hinu samiyedo ntino mo yese de eyo onye pakistan onye manyosam na waza manyosam baba bobom sabi yan fa manye ya fe ya prede engis baba mama ni biye de tufon people baba mama ni biye de tufon nti se baba ni ko ino monja ana no ma biye de campaign o ko ino baba le manye youth ya we de ma fa won se ayesem na mititi ya fa ngido ana youth ya so yo kan inde se asumi ya da ma na wona birum na e da so je wa ha ayi ibutun abata duro Edom mebuno mo yo ye cheni bi ene yete wo mo nkane yemfa na ase yemfa madwabira bank a wo mo ede asoyase na nwumire ye de kase bram fi je duana ba akudi no ma ja basobodi wiase ene Ghana memo nyina efesi kasem entoto ye mesrawo se ye sikasem dwadie dia edwabira bank wo mo se to shares na so be share order ene ade star 389 star 984 hash na wa follow instructions no what to shares awie e wo ho no mo first deposit no ye pa bosome miensa bosome nsia ne bosome dumienu awo bebre enti eni dwabira bank eni enkomo eni dwa e wo hono fra wo 0242 387498 ewo ehonomo se would the future life smart foods are eboa amabrebia wapomden esin so sanse eboa ebisu immune system no na fiber protein vitamins and minerals ashemu masechom eya Bolivia enterprise and the abedwa so ne yenya den anu ane se watewade de agu adiem na afei wudi nsuo egu ho no wanu adiem a na udi enu nti future life smart food ya Bolivia enterprise ya bade jodie ne di abrebia emwapomuden ACP esi eta na wo hwe ya chiri kwan wo sofola alignment wodi wani achire mu ewo pata se kwan so ya fra 0242 878090 and 024601
0150 nani wonum enkasa. Nansa na ebe kono mo ma memfa nka bo we entwam. Adwuma ko bia nani abre pa se wono so pe wo mo ni abre. Na wono mo aye adwuma. Wo se wo ye obi asebia kusebia kronto woni nipa nkita wudie no efe na akono tumi sre kakra etro kakra kabrofo kasai kakra. Aha, marketing executives and I want more pay. So we will be a wow free sell with me a year, Jume na wa hofama. Bra Owia TV front desk na fa wo krata or we carry current victor no fabra na fa beto one mo. Ana Owia TV Owia television at gmail.com. Owia television at gmail.com. Obetum so ede afa hono mo ede amayen ewo hono mo. Owia betum so afre 0207103204. 0207103204 na wadi woni mpanyfo edi akasa akenkan fo yede kasebo yi eba ye me na kwame agyeman opambo ena abusia pani owusu adiomi sports ena eto aso edi amamuntie nya afidie no emfemfri ha. Future life here